I wasn't gonna film, but my Pope the King started shining, so gonna start marching towards my Pope the King while the sun's shining. Sing me some of that rock and roll. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks on the road. From the Concordia all the way to the bridge, we're gonna go. It was dark, black, gray clouds. I thought it was gonna storm and thunder and rain, but here we are on the road again this Friday. Cleaned, did laundry. Grateful, thankful for the laundry machine and 24/7 rock and roll, geopolitics. Analyzed all day geopolitical events and stretched out a bit. Did some rock and roll, and now we're going, of course, towards the sun, working with the laptop. And some of my friends there laughing. I am neurodivergent, have Asperger's, so HFA, high functioning autism. And gotta give me some of that rock and roll and going a little bit towards the sun. And always grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill is paid, and got food. Financially stressed, but got food. And I allow people to laugh at myself because I do have weird, awkward, weird mannerisms. And you see me with a laptop, see what is doing well. I gotta work with what I'm given, the tools, and I gotta salute the truckers on the road, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. I'm a bit moody, but I'm gonna go towards the sun. Is always gonna do me some good. A little bit of exercise. Friday before midnight, the Sabbath, you know. So I am on these toes now, and 49ers won last night. Great game. Give some charity. Reduce the cost by the 44.9%. Blah blah. Other tickets, and now we're gonna go towards the sun and gonna play a little of that charity. I don't have charity to give, but I mean in terms of kisses, hugs, and tickles, and how many diapers were changed today. Daycare workers got to immerse that consciousness from the ground up, all the way to the satellites, to the sunlight, and butchers, the bakers, the nurses, public workers. You know, so much work. Workers of the North American Collective Workers Party. Let's rock and roll. Support the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom, which is fundamentally my dream for the North American Collective Defense Security Service and a rebirth post-COVID, as I'm a survivor of COVID, died in 2020, February, March, and now gonna go towards that rebirth or the sun, and gonna see if I can get a little bit of that sunlight, maybe as much as I can, and see if I can get some sunlight with it. And I'm glad the sun's out. Gonna try to get a peek of the sun, try to get out of the way of my fellow senior citizens, and LOV to our senior citizens, LOV to the youth, LOV to the bakers, the nurses, the doctors, and gonna try to traverse now on the XYZ on the go, and gotta salute those public workers changing up those aqueducts, you know, singing for the public workers 24/7, carrying that shovel, look at that, shoveling up, changing some aqueducts. Hey, public workers, I always rock and roll for the public workers on the road and the butchers and the bakers and the givers on the shovel. Somebody gotta get some love, and those are athletes too. Please reduce the costs of the tickets for the public workers. Habs, give those public workers, the athletes, to pick up the garbage, the compost, and the recycling. Give them some, of course, tickets to go see the Habs game or whatever North American sports leagues. They deserve to be, of course, on the go, and they're always gonna get that immersed and always meditating. You know, just having water is a privilege. You know, that says all water. So just think about that. We're gonna go take a look at that machine. That machine made in Germany right there. Gonna turn my head left and right, and I always gotta sing it for those public workers. Some of that good rock and roll. That's a big German made machine. I know that machine. That's machine made in Germany, and we can, of course, get that public-private partnership. And you know, gotta salute the workers as I go towards the sun. You know, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. It's not all about Wall Street. Made a million today on Wall Street. Give some charity, support the public-private partnership, the dream. Hear that what it says in French. Construction de conduite d'eau potable, so it's been for the potable water, so that's why we got water. Go Hydro-Quebec, go, let's build more dams, that's why we got electricity. You know, my brothers and sisters, civilization is a privilege, eh? Imagine all the aqueducts across North American complex, the cities. This is a big metropolis city, 2.5 million people. Imagine all the work underneath to get all the water underneath the potable water to get it on the go, and get it on the go for now. And that's what it is for now, and we got to get it here in Quebec, La Belle Province, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, and always try to get on that, you know, LOV, man. Gotta get it on the love, man, you know. Gotta think about the meditation of
civilization being a privilege. And you know, I'm a philosopher, I'm an artist, I'm an athlete, I'm an independent geopolitical analyst in interiors, got that rainbow dragon. You know, I get that 50-50, and I'm also a philosopher. Having Asperger's has been a tough road in the past 45 months, you know, to accept it. My neurodivergence. I'm gonna go check out that Halloween a little bit. The kids are gonna, oh, we have here also. Please reduce the Halloween candy cost by half ASAP, you know. Look at that, they got some spiders there, and if the children are happy, I'm gonna be happy. Here I gotta turn my head left and right, albeit this is one way in theory. They can only come from that way, which is the north. Oh yeah, we got some good Halloween here already. Today is the 11th, big Papa Crowley's birthday tomorrow, so lesser feast, greater feast. If you're on that 93 gang, you know. He was a mystic, spiritual teaching student, and who loves Halloween, loves Carpe Diem it every day, man. Since I died of COVID, February, March, you know, I live it every day to the fullest. Carpe Diem. I work out, train, exercise. I do geopolitical analysis because that's my obsessive interest, you know. And I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted 5 years ago is going to be soon. The month of October is the month of geopolitics. It's everyday geopolitics, 24/7. The analysis and the theorizing and the revision of geopolitical events, and theorizing, of course, for the future events, congregation of events, which might, of course, be in a possibility to occur. But it's geopolitics 24/7, and that's what it is with yours truly, the Trinity. Because Aspies like myself with HFA, high functioning autism, we have obsessive interests. And my holy Trinity is geopolitics, 24/7 geopolitics. Sports, fitness, dancing is my favorite sport, and rock and roll for the butchers, for the truckers on the road now as they go up in the east, west, north, south. They gotta get some warehouse drivers, so many change some of those diapers. In the daycare's gotta think about them. It ain't all about Wall Street, it ain't all about the athletes. Sometimes it's those making bread, the bakers in the set, the breakers when they twerking, when they dipping up in the thinking, we to get some kisses with it, you know. So that's my call, you know, as a people's artist. For some, of course, a little bit of LOV, a little bit of LOV on that go. So it's always on the go now, and you know, I cleaned my room, cleaned the office, cleaned my room, office, and temple, and then I spit it up, and I did some laundry. I didn't eat a bit, so I'm a bit on the munchy side, munchy, but gotta get it on that DRT to turn my head left or right here. If I cross the street, you know, the public workers gotta get on that public worker there, and we gotta get it for the go, you know. And some of those public workers getting on the go now. They always gotta get on that workout, training, exercising, and they're there with those big shovels, so we gotta salute. And we gotta get it on the XYZ, and here's a beautiful garden with that, and always gotta get it on that meditation, you know. And we gotta get those public workers, give them some LOV. They're there, you know, changing the aqueducts, changing the sewers, doing so much work, of course, underneath. Imagine all the work, reconstruction work, which we gotta do. We have to enable it by my DRT theory, I believe the best now, you know, on this Friday. And imagine all the work which was done, and I did work, cleaning in my office room and temple, cleaning in my office room and temple, and you know, always 24/7 rock and roll and geopolitics. And back in October 2019, in a general manner, I predicted an international conflagration of what's unfolding now, you know, as I go towards the sun. And somebody says send me some love, and got my open arms for love, for kisses I got by the trillions. And I love fitness. I play that rainbow, whether you're black, white, or brown, men or women. Well, you want to come love me, we love me back, but I'm gonna play that defense, you know, like I'm defending my body in the Super Bowl, like I'm worth trillions of kisses, which, you know, it's money. It's not all about money, but I play that defense like defending Purdy in the Super Bowl, Brady in his 7th Super Bowl when he was already 44, in 39, when he was between 39 and 45, he won like 3 Super Bowls. So anyways, that's another story. Gift to charity, Brady, food security, and please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, give some donations, reduce the cost by 44%. Oh, I'm gonna go see those 5 people there. Turn my head now. There's 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, that's kind of cute. Kind of like it. Hey, Halloween style, and I'm always excited about Halloween and all
being is, I wish you give a lot of charity for Halloween candies for the family relief, because there's much financial stress, you know, financial pressures. Myself, financially stressed, but I'm open for business. Yesterday I went for that interview, Canada Post, so I might get some business with Canada Post. I'm open for business 24/7, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. So always got to manage as I go towards the sun now, and they're getting on that Canada Post workers now, going east, west, north, south, public workers, those cleaning, scraping the toilet bowls, you know. Gotta be thinking about them immersed there when they're breaking that bread, making that cheese, making that hamburger. You know, financial stress. But the past 45 months, more than 3.5 years, I've accepted that I have Asperger's, HFA, high functioning autism, and just do a meditation here. Just to have this water here, it took so much labor. Thank you, workers, whoever you are in the 20th century. We got a lot of work to do across the North American complex, coast to coast. Celebrating 7 years ago when I crossed Canada coast to coast. That event in my life got me out of depression and started working out, training, exercising October 20. And after coming back from that event, and I lost between 80 pounds and 93 pounds, creating my workout training program system, effective, simple, and efficient, requires no equipment, back in October 2019. Let's go get that hydration. And I got a little bit of that hydration, so now I'm well hydrated, and you know I got raw. So live with raw, retrograde amnesia. I got a blackouts of memory and blackouts. Like blackouts of memory. I remember was a surprise attack, you know, in Montreal, and I used to live in a moldy place, and I remember falling, kind of hit my head, and had a dislocated right arm. I went to the hospital, they put it back, and I was out for a few days, and I had my, let's just say, I had my Cillian pirate episode. I lived a Cillian pirate episode. Cillian pirate episode. So it's always something, you know. And I have a tendency for hypervigilance since that surprise attack, but before that I have the blackouts of memory. I was just revising cleaning, and I found from 2003 and before, I found reference letters from high school. I wanted to go to Kingston Military College. You know, you got to implement a new protocol, and with love to my Minister of National Defense, Bill Blair, and captains of the armies of the free world, you know. Got to put a new protocol. You got to go change some diapers before you put on a uniform, you know. That should be a new protocol for the armies of the free world. NORAD, speaking as a North American, Canadian, Quebecer, though, as a Quebecer, Canadian, North American. First and foremost, I got to salute. That's that electric. We can manufacture electric. We're doing it slowly, but surely. So that new protocol would be to change some diapers, you know, because we're not playing with mercs. I don't want anything to do with mercenaries. Mercenaries can stay in the east and the west, and can stay across the Atlantic, can stay across the Pacific, can stay across the Pacific, across the Pacific, and stay over there. And here, my family, you know, Quebecer, my family. Sometimes we're dysfunctional, myself included. With Asperger's is not a mental illness. Asperger's is not a disorder. Asperger's is a neurological mental divergent condition which makes me predisposed to obsessive interest, and those obsessive interests, of course, are fitness, sports. Dancing is my favorite sport, coupled with, of course, geopolitics and rock and roll 24/7 as I march now towards the sun. It's not going to be a long video, it's going to be just a little bit, but hey, red my favorite color. Gotta get it for that beauty. That's a beauty when the dragon with me. And you know I love it when I sing it for the farmers, for the butchers, for the truckers on the road. Strippers, give them some discounts. I say it on the bold I'm told. They gotta get that sky high, they gotta get that sky lights. They gotta get there with the kisses, with no sacrifice. Oh yeah, I can rock and roll, that's for sure. I rock and roll, you know, I dance, I work out, I train, and I offer free hugs, free kisses to anybody who wills, you know, everybody who wills. And I'm here on the island, past lives, incarnations, sometimes born a man and woman. I am a mystic, I believe in reincarnations. And back to what I was saying, the protocol would be to go change some diapers, you know.
You gotta go change some diapers, because I don't want nothing to do with mercenaries. Mercenaries can stay over there. Don't cross the Atlantic. Don't cross the Pacific. You know, we got here the true north, strong and free. To that strong and free, we gotta add loving and liberty, and gotta add some prosperity. You know, we gotta secure liberty. Liberty is, of course, something which, of course, is not that it's new under the sun, Mr. Solomon. Freedom. And here the North American Collective, for the North American Collective Workers Party, and I've been depressed, I've been suicidal, I suffered, I got scars, I got hit by COVID. Today is the 11th of October, you know, and I'm gonna ask again somebody to marry me, and in an open, special type of marriage, you know, loving me down to being androgynous, pansexual, whatever it is, 50-50, but I'm a centrist who loves Halloween and loves the butchers, the bakers, the nurses, always thinking about them across the collective, coast to coast, coast to coast. And you see Dracula, says Dracula on it there. You got some witches, some Dracula, so kids are gonna love it with that. Kids are gonna love it, so that's what's important. And gotta get a little bit of that Halloween decorations, and I always like to see different Halloween decorations, and I'm calling it a heart to please reduce the cost, not the day after Halloween, because, you know, but try before. Today's the 11th, so every year since COVID I'm doing that campaign. I guess this is going to be the 4th, and gotta mention again that back in 2019, I predicted the current situation in a general manner, geopolitically, what's unfolding now. I predicted it back in 2019, back in 2019, because the month of October is the month where I do most geopolitics with more intensity, more vigor, more extensive geopolitical theoretical analysis than I do prior to that date. And of course I do it every day because that's my obsessive interest, and I am myself an independent geopolitical theoretical analyst, an independent geopolitical theoretical analyst, an independent geopolitical theoretical analyst, or analyst and theorist, both can go interchangeably. You know, it's theory and analysis, both. So prognostication and theoretical geopolitics and analysis on a daily basis. And I predicted what's happening now in a general manner, and I concluded to make a summary, if I can conclude it, of course, is that due to the fact that many unresolved conflicts in the 20th century is going to have a spillover in the 21st, and in the Europe, Russia, Ukraine, that's what's going on. In the Middle East, that's what's going on. Conflicts which are not resolved from the 20th century have had a continuity now. That was my prediction, and that's what's happening. And gotta get some of that cute, man. Children are gonna love those decorations, and if the children are happy, I'm happy, you know. And that's why I say, who are gonna defend? You know, it's the 40 million here, and I built a good esprit de corps when I crossed Canada 2017, and I was depressed and suicidal. That event in my life completely turned my life around, completely turned my life around, you know, completely turned my life around, completely turned my life around, completely turned my life around, you know, turned my life around, completely turned my life around. So here it is on the go, beautiful Halloween decorations, and I like those. It's pretty nice, and those are pretty nice as well. And these ones as well, they're pretty nice, and you gotta get on that go with that. And that one's big. Oh, that one's pretty cool. Gonna wait for the youth to pass, and that one's pretty cool. Oh yeah, man. Look at that one. That one's really nice. I wanted for the safety of the youth there first, you know. I wanted to let him pass first before I went in, because I'm conscious of those things, and I'm have a little bit of obsession about public sphere, public sanitation and public safety. I'm always mindful, and you see my videos, I always say, turn your heads left and right, turn your heads left and right, turn your heads left and right before you cross the street a few times. And there's another decoration, because you never know. What if the brakes malfunction? What if the citizen driver presses the accelerator instead of the brakes? These are things which can occur. The brakes malfunction, the citizen driver presses the accelerator, there's a solar flare, there's moon is full moon, go a little bit cuckoo. So, you know, all those extensions, all those possibilities. So, because now I'm outside, I got added responsibilities, duties, and obligations, which I do not have in the concordium of my own underground dragons and layers. In the dragon's lair, I do not have the same ones. Ooh, that's a big spider. So it's always something I gotta be meditating about, and I'm glad I'm getting to catch a little bit of that sunset. I was thinking maybe I will, maybe I won't, but it seems that I'm able to get a sunset. It's 5:49, and sunset is
earlier and earlier and earlier. And sunrise is of course the same, sunrise is of course the same, sunrise is of course sunrise and sunset, sunrise and sunset. So there's always a sunrise and a sunset, there's always a sunrise and a sunset, there's always a sunrise and a sunset, there's always a sunrise and a sunset now. So gotta get it for that red, fellow citizen. Wearing some of that good red, and we're matching colors. Yeah, right. It's my favorite. But just matching a little bit of red, like the sunrise and sunset. So when we interject, we're gonna go that way like that, and we're gonna go in the do for the side like that, for the side on the side, and that's how we're gonna go do it on the go. You know, it's always important to meditate about certain aspects of our civilizational complex, whatever we have to meditate upon, what we have to do, and gotta be careful there on the bike. You gotta be mindful, of course. My hawk sometimes get those eyes like the hawk. It does, of course, to get, of course, the vision and to wait for security to cross safely and securely. You know, you gotta check the cars and gotta be for that security on the go, and you always gotta wait for the firefighters. It's always good to wait, so I'm just gonna wait for the firefighters to pass the cross, and we're gonna get it on the cross now. So we're gonna salute. Got LOV the firefighters, you know, they're passing there, so you gotta be very careful and prudent when you pass here, the firefighters, and always salute them and sending them some LOV. Get back home safe, make good loving. If you don't say about love, I want nothing to do with it, because it's not all about the money. Somebody making love today, somebody gonna make love tonight in the free world, you know. So we're gonna get it for the go, we're gonna get it for the now, and always interjecting. And fellow citizens, yes, oh yeah, I caught the sunset. That's what I came here for. The sunset, praise, some adorations, 93 code, and that's my Pope the King's son. Now shining, now is always shining, always setting, and there we go. Now is always shining, always setting, always setting, always setting. At every second there's a sunrise and a sunset. So I'm just gonna do some stretches here and stretch to the left and to the right. And actually I want to catch it, see if I come back and go around, and then if I catch it, what time will be. I'm just gonna go a few times and do some meditations of the akadua. I'm gonna get a little bit of that. Do a little bit of salute. The sun is now setting and is now rising. Sun is always setting, sun is always rising, sun is always setting every second. So now that I see, of course, the railways, I gotta salute the railway conductors. I gotta do saluting the railway conductors and those who build the bridges. Imagine all the building of all these bridges, so much steel and metal to put the bridges together. And I worked during COVID in steel, so I know it's hard labor, but you know, as an ASPE, HFA, high functioning autism, that's what Asperger's is, and I use both because there's no arguing, because it's the same symptoms and there's no medication, since due to the fact that Asperger's, aka HFA, high functioning autism, it's not a mental illness, it's not a disorder, it's a neurological mental divergent condition which makes me predisposed to obsessive interest and getting too close to conversation and having weird habits, such as, of course, inspecting certain objects in the store, or staring at people, or repeating things twice, 3 times, and ekalela as a sentence. So ekalela is basically repeating a sentence, a phrase that you might hear out loud from somebody in a conversation, and if people don't understand, they might take that as an offense, but of course it's not happening on every time, but it can happen. As peace, we have those symptoms. And we have compassion, we just show it by action. Our compassion is action-based. Our compassion is action-based. So we like to show compassion by action. Instead of just discussing and conversing, we like to be more on the conversational, less on the philosophical or consolatory, to console verbally, but we will offer certain things if we can. Like, I'm financially stressed, so money is not a
not a thing that I can offer in certain cases, but I can volunteer, I can wash, I can cook, I can clean, I can massage and kiss. Kisses I got by the trillions, and you know, to my black brothers and sisters, 13.3%, 13.4%, you know, 13.3%, 13.4%, 13.3%, 13.4%, you know, of the population, my black brothers and sisters of North America, including my neighbor. Well, I like to fight racism, or if we have it sometimes within us. I'm just gonna go check those five little 1, 2, 3, 4, 5. Look at that. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, that's cool. I like that. I like the colors also, bright colors, although it's Halloween, but I like some of those yellow, orange colors. It's kind of cool. That one's cool. I mean, they all have a certain uniqueness. I'm going to cross on the other side and check a little bit of Halloween, so children are going to be happy. That's what's important. But back to what I was saying, of course, is my black brothers and sisters, 13.3%. If I can offer something, I'm going to offer some action, some kisses, some hugs, some rock and roll. But if I have some food, I'll share, you know, because that's how we do it. Aspies, HFAs, that's how we show our compassion. Compassion is more action based. Well, some people believe that, or think that Aspies like myself do not have compassion, or we're not empathetic. It's not that, it's just that we show it by action, you know. Look at that. That's some spiders. So we show it by action. What we can do for somebody. So we will not necessarily console verbally, verbal consolation. So that's where the confusion lies in certain things. And I've discussed with a lot of Aspies online and during the past 3.5 years since I've accepted, because I've been told for years and years and years and years that I have HFA, high functioning autism. I'm an Aspies, you know, with Asperger's, and I denied it for more than 7 years, and finally 45 months ago, you know, I finally accepted it. Yes. So Aspie Avatar, double A, blah blah, kiss, hug like you never hugged before with consent, and that's my rock and roll song for today. And we're gonna go cling it in all the way there, because usually we turn on that side. We're gonna see if we get a little bit of that turning for there or the corner, and then clock it in to go by the wild side here, you know, in Montreal West. I cross my neighborhood, and you know, I'm grateful, thankful for today. Carpe diem every day since I died of COVID, you know. It's gonna be 5 years in 5 months. February, March, late February, early March, you know. I was really sick. It hit me hard. Thought I was gonna die. In many ways I did die. Nothing that I want to go back to, but I just moved a little bit out of the way to leave my fellow citizen with the little dog, and just out of consideration. And it's not a big dog. It's poodles I can pet, but the bigger dogs with the thick fur, they get too close, then I get to sneeze. I get allergic reactions to certain species of dogs, and I gotta love that garden. I love it, and good job on that, you know. Sometimes I always look at gardens to see if I can get spotted some of those yellow and blue, and what? This is a jackpot for the children. We're gonna check out some Halloween, go Halloween, please. Special reduce the costs, special Halloween reduce the cost much. So please reduce the cost of the Halloween candies. That's my request. And today, and go North Carolina, I love you. Wow, children are gonna love this. Children are gonna love that. Children are gonna love that. Well, that's gonna be scary maybe a bit. And see here, you can get a little bit of sunset. It hits. Oh yeah, I still get a little bit of sun there. Salute. The sun now rises and now sets every second. Somewhere in the world, there's a sunrise and a sunset. So every second, the sun rises and the sun sets. Every second, there's a sunrise and a sunset, you know, and a sunrise and a sunset. So back in 2019, October is the month of geopolitics, specifically for me, although it's on the 24/7 geopolitics and geopolitical analysis, 24/7 geopolitical analysis, 24/7 geopolitical analysis and theory, geopolitical theoretical analysis.
So that's what I do, and geopolitics is one of my trinity of obsessive interests, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who predicted. 5 years ago, I predicted. 5 years ago, I predicted an international conflagration. An international conflagration. International conflagration. Hey, there's another 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Another jackpot. See, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. These are nice. But actually, there's also in the back. So, but these 5 main ones, they're in the front. Kind of cool. So, I like it. Thanks for the children. I'm gonna appreciate it. Making a call of the heart, on this video vlog. Please reduce the cost. Me and his being is. I'm not totally selfless. I do not pretense. I don't make pretense. I have a lot of weird things and I suffer struggle. But ain't no way today that if I would be a millionaire, billionaire, that holiday season, especially Halloween, to be that selfish. To be that selfish. To be that selfish. I wouldn't be that selfish. Like millions and billions. I'll have to be also selective because I got my charities, food securities, and food security. Food security starts with the farmers. Gotta send some LOV, and the farmers of all sizes, small, medium, large, and all those food producers, the truckers, bakers, butchers, bakers, nurses. Food security starts with the farmers and those in the fields and throughout the North American collective. The potatoes, the carrots, which I got, growing all the food supply, it's money's to buy, sell. My DRT theory is the only solution, which I'm going to discuss soon, and then we're going to switch it to that French, clock it in, and it's 6:01, probably going to be a shorty one. I don't want to go 3 hours today because I'm going to go for those 3 hours with that, and that's when I go do it for that, and they're going to do a little buildings, and construction workers build the buildings, so I got to always salute them, and I always admire and do when I march, of course. Yeah, I'm of course immersed, and I do geopolitical analysis. Maybe even now when I march, I do geopolitical analysis and put a lot of things which we have under a geopolitical context. Under a geopolitical context, such as security, service, and defense. My protocols, initiatives are mainly for defense of what I call the collective North American civilizational complex, the complex of the North American civilization, or the civilizational complex of North America. That's what it is with that. That's what it is with that, and that's why we go on that. So we're always gonna be on that explore, and and it's fun to explore, to go in the deep. And now that I'm there, I always see those big. I always meditate upon the security of the transmission of the power lines. There's a geopolitics. In case of invasion and army, the sabotage of electrical powers, and we got the island, 2.5 million people, 2.5 million people, 2.5 million people, just on the island. 2.5 million people just on the island. So I'm always meditating when that was built. Go Hydro-Quebec, go build me some more dams, and always on the meditation, go Hydro-Quebec dams, and go Hydro-Quebec dams. Got to build some more dams and see this beauty. When it was built, probably in the 70s, 80s, 1984 maybe, then in the 90s, and it's got some big pillars across North America, which of course enable us, me, myself included, with clean, zero pollution, zero emission energy to utilize to make this video vlog here and go here on the side and try to get a little bit of that sunset and then squeeze it in back, and always admiring the beautiful sky, and gotta check out. Sometimes you just gotta watch. It's a beautiful sky. The sky is really beautiful, and you gotta look up to see. It's just the house of the goddess. Like I say, I'm a mystic. So many things I don't know, but I do like the sky. Sometimes it looks very beautiful, and I do like to come watch the sunset here if I can. And I do urge all, please don't pollute. Do not pollute. Do not pollute. If you come here, you got wilderness, and I go to the mountain. I go to the mountain, and that's my second home. But here I left from my Dragon's Lair, and this is I come a little bit here west north. But the island is a metropolis, 2.5 million people, 2.5 million people, the metropolis, and I gotta check out for those red and see they gotta get the beautiful changing of the colors on the autumn, and they charge already some of that red. And here you can go down, you can go up, and you gotta be careful. And the only request is don't pollute. And here, of course, you can't really go by that side because it becomes a little bit on the public, right?
becomes a little bit on the public and the private, and you check a little bit of that beautiful right there. See, look at that beautiful sky right there. A beautiful sky, eh? So beautiful. It's beautiful here. It's beautiful, and you get it on the go, and my fellow citizens there going and coming from whatever they're coming there on the go, and they're going in the interjection on the on the in the wilderness themselves, and that's why they gotta go do it on that, and they gotta go do it on the love for nature. I'm assuming I'm an Aspie, so it probably looked extremely strange and weird, my mannerisms, and a lot of people to laugh. A lot of people to laugh, but it's something which I learned to laugh at my own self. You know, I said, with Asperger's, so much suffering, lost employment, lost employment opportunity, gotta get it for that. And I'm neurodivergent, but I have my strengths. I predicted what's happening now back in 2019. I predicted an international conflagration, and that's what it is with that. That's what it is with this, and that's what it is for the go, you know. And here it is for that red, beautiful red, and that's what I gotta go doing on the red, and we gotta be meditating on the red, and always gotta be saying that the beautiful sky, you know, it's on that beautiful sky. And here in the wilderness on the island, the island's really what I know. I just remember being a surprise attack, was out, went to the hospital, got my right arm dislocated and fell, and maybe a concussion, maybe. I'm retrieving the documents soon, and I made a request, and I don't even remember what date, but just before that, prior to those events, I have blackouts of memory. I just cannot access, have blackouts of memory, you know, have like blackouts of memory. So this is where we are, and this is what we do now, and here's where we get on that go. And please don't pollute. Don't pollute if you come here. Just don't leave like cans like this. You know, drink, yeah, but put it in the trash, please. You see, there's trash there, and this could actually be recycled, and there's recycling further down, and you can recycle it for 10 cents. But this kills flora, fauna. I don't mind drinking. I don't drink much myself, but flora, fauna, I mind it, and just keep it on you and put it in the trash. You know, don't leave it in the flora. We got public workers. We got public workers, and gotta salute, because they're athletes. Also give them some free tickets. Reduce the cost by 44.9%. NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Those four reduce the cost of the tickets. That's my call. Reduce the cost of the tickets. Reduce the cost of the tickets, and give some tickets to those who pick up the garbage. You go with them a day to work athletes, picking up the garbage on those big bins, picking up the recycling, picking up the compost, those three services, you know. Oh, we got a lot of great North American rehabilitation, the great North American rehabilitation. So, act which we gotta enable, and now I'm gonna discuss soon the DRT, and then we're gonna switch it to that French, you know. And we don't have that belle province, so here we are on the go, you know. We gotta circumvent here. Circumvent here, you know. That's why we gotta go do it, and we gotta take that nature, man. Nature, we gotta submit to our laws, just like the sun, my pope, is king for me, and nature's goddess, but I'm a piece of dust, eh? A starlet, and those pyramids remained. Yes, temples and tombs of initiation, temples and tombs, and like my Papa Crowley said, birthday tomorrow for Papa Crowley, and 5 years since I predicted an international conflagration, and the month of October is the geopolitics specifically month, and I do it on the daily, and you know, I predicted what's happening now back in 2019. I got proof. My first video that I posted with the World War III scenario and my new workout, which I've created, was of course October 22nd or 23rd, and this coming October 22nd, 23rd, I'm finishing another 40-day ride. Then we're gonna go up the mountain, we're gonna ascend down the mountain, and we're gonna get that rock and roll drill, man, and beautiful yellow flowers here and there, which I love, and kind of get a little bit of an earthy, musty feel, but the sky is blue, and there's a beautiful sky. And in a parallel life, I create supercomputers
satellites, ICBM rockets, microchips, and antennas. Because I also have Asperger's, aka HFA, but there in a parallel life, I'm a super scientist, and science, technology, mathematics, logics, and physics are my obsessive interests. So I'm a hybrid of Elon Musk and Mark Zuckerberg and Sheila Steinberg, and I'm also an ASPE in that parallel timeline. So in parallel with other scientists from Germany, and USA. Canada built a sort of defense complex, integrated NATO NORAD-led defense complex, kind of like Skynet. So anyways, here we are, geopolitical analyst and theorist, and gotta get it for those butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all those involved in the production, distribution of food. You know, we gotta get a little bit of that steel and strength, but also softness. We cannot base everything on strength and force. And we cannot just base everything on fighting. My brothers and sisters, there gotta be some love, loving and understanding. You cannot base everything on fight. There gotta be some love. Somebody making some good love and hooking up tonight, Friday. Midnight starts the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom Sabbath, and it ends Sunday, as sunset. So it's that Sabbath of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, of which I'm laying the foundations with 718 trillions of kisses. Kisses I got credited by the forgotten goddess, trillions of kisses. That's how many kisses I lay for the foundation of the first kingdom. The first kingdom in the North American Collectif, the North American Civilizational Complex, who needs to be discussed. The DRT, debt refusion theory, is the only solution now. For that is on the go. And we gotta do it on the go. We gotta do it on the now. So let's go get it on that general war integrated whole body training system and see if you can do it. My workout, which I've created back in 2019, aka the 300 workout, a simple, effective, and efficient workout training program system which requires no equipment. That's what I got to do with that, and that's what it is here. And we always got to play, and please don't pollute again. And got to get that inhalation, perspiration, and you got a little bit of what is that? A chipmunk or a rat? What are you? A little chipmunk? Little rat? Or rats? Oh, is he gonna be able to go? Hey, I don't need to eat you, don't worry, I got food in my bar, but I imagine a flash of a drills where in a World War III scenario I would have to, but I don't have to today. October 11, maybe a year from now, a month from now, 3.5 years from now, 5 years from now, or 44 years from now, maybe, but I don't know. What I know is today, Carpe Diem, and laying the foundation for the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP, across the North American Civilizational Collective Complex, what I call North American Collective Civilization. And as a philosopher, that is my thesis and theory and theoretics, and that's what I got to be doing with that, and that's how we got to be doing on the drill. And now the train conductors, get a bit of that light, I got to meditate upon all the train conductors. Hey, there's a bunny rabbit. There's a bunny rabbit. You gotta get that bunny rabbit, and gotta salute that bunny rabbit. And also we gotta be meditating on the bunny rabbits here, the flora fauna. See, that's why we do not pollute, because we got flora fauna here, and rats. In Asia is a lucky sign astrologically, is the top. Astrologically, right? The rats. Interestingly enough, I'm not going to go diverge into that, but I know a little bit about it because, of course, I read, and it's not only 100% only geopolitics. I like to read history, culture, but of course in geopolitics, this is part of it. See? Astrology, because it can influence political persons like Xi Jinping, political chairman of Communist Party of China, the leader of China, Xi Jinping, can be influenced by astrology. Now I'm gonna check what Xi Jinping is. Is he a rat? Is Xi Jinping a rat? Is Xi Jinping a rat? In the Chinese astrology, Chinese Asia astrology, is he a rat? Is he a rat? I do know the governance of China, but see, maybe not. But it's part of geopolitics, whether we like it or not, because geopolitics includes even subcultures within the main culture, religions, and of course,
Astrology, it's part of a spiritual religious tradition, right? Astrology is part of spiritual religious tradition. Astrology is part of a religious spiritual tradition. So that's what it is. So now the DRT. Super important that I discuss the DRT fully and as simply as I can, because the symptoms of Asperger's sometimes include, besides echolalia and getting too close in conversation and it's also utilizing too much sophisticated academic, scholarly, verbose, and intellectual language when things can be simplified in a more simple manner, can be explained in a more simple manner. So I'm going to try to explain it as simply as I can. So the DRT is my theory and is the only solution, brothers and sisters, today where we are. Today, where we are, is the only solution for the public finance and much for the private. The motive, the reason why I make that statement is because we now pay, listen to this, we now pay 46.5 billion, 46.5 billion in interest, 46.5 billion. The interest which we pay is 46.5. I gotta salute those train conductors. Train conductors on the train, and my fellow citizens there. Hey, is that train police? Yeah. It's now regular police, and we gotta get that 911 dragon integrated policing and my protocols for the 21st century integrated police service and part of my philosophies, but that police is for the railroads. And you know, we gotta get those railroads, we gotta think about all the railroads, what they were built. And they were built in such a manner, it took more than 156 years ago. More than 156 years ago, 156 years ago was also founded the Canada Post. So that's 156 years ago is Confederation. Before, you know, July 1st. So it's 156 years, it's 156 years. And many institutions were founded then. Anyways, back to the DRT, debt refusion theory, for the creation of the you. For the creation of the you. We gotta get doing on that. And I saw the fellow five citizens there who crossed the other side, and they made me a good smile, and I made them a good smile. I probably said, hey, weirdo, weirdo, weirdo. Yeah, I give permission to laugh. I rather people laugh at me, you know, because I have weird clumsiness, but now when I work out, train, and now when I dance, maybe a little bit, but got that Asperger's, and yours truly right here for the go, and gotta get for that theoretical analysis, and gotta get that DRT, debt refusion theory. So my brothers and sisters, there's the DRT, my financial theory, paradoxically, is the only solution to save us now from the finance where we are. Stands for D for debt, R refusion, T for theory. The DRT, debt refusion theory, is the only solution now. Why do I make that statement? The fact that we pay 46.5 billion in interest. That's the amount of interest only. Imagine that, a staggering number. So you got to meditate a bit on the numbers. So 46.5 billion. 46.5 billion. A billion is 9 zeros, right? A billion is 9 zeros. Some people say it's 8, but it's not 8, it's 9. It's 9. So it's 9 zeros. So 46.5 billion. Just the amount of debt servicing, in other words, the interest we pay on the debt. The interest. The interest we pay on the debt. The interest we pay on the debt. The interest we pay on the debt. That's the amount of interest we pay on the debt. 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's the amount of interest we pay on the debt. That's the amount of interest we pay on the debt. That's the amount of interest we pay on the debt. You know, that's so in 2020, 2021, this year, 2023, 2024. So the 2020, 2021, we paid 20.3 billion. 20.3 times 2, it's 40.6. 20.3 times 2, it's 40.6. 20.3 times 2, it's 40.6. So it's more than double. Just paying the interest on the debt. 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 That's how much it is. That's how much it is. Paying the interest on the debt has reached record-breaking levels. It's not sustainable. You can argue left, right, and center. You can argue left, right, and center. Left, right, and center. You can argue for the coming
days, months, years for the next 3.5 years, the next year, the next 5 years, the next 11 years, the next 44 years. But the only solution is the DRT, the D, debt, R, refusion, T, theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. So that's the motive why I say that that is the only solution, the only solution, the only solution, that is the only solution, the only solution, the only solution, the only solution, which of course we gotta be implementing the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. For the creation of the UE. For the creation of the UE. That looks like an omen. Anyways, so that's the motive why I make that statement. That's the motive why I make that statement. Why I make that statement. The only solution for the creation of the UE is the DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. D, debt, R, refusion, T for theory. So that is the only solution. That is the only solution. You can argue left, right, and center. You can argue left, right, and center. You can argue left, right, and center. But that is the only solution. There's no other solution but the DRT. That is the only solution. And the motive is because we pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. 46.5 billion. Just debt servicing, in other words, in interest. You can verify these numbers with my brother Bill Governor Tiff Mackler. Tiff Mackler, the governor. Tiff Mackler is the governor of the Bank of Canada. The governor of the bank. The governor of the Bank of Canada. The governor of the Bank of Canada. And that is the only solution. That is the only solution. The only solution for the North American civilizational complex. For the North American civilizational complex. That is the only solution. There's no other solution but the DRT. The debt refusion theory. There's no other solution. You can argue all you want, and I'm happy, joyous, although financially stressed, that the curse of Asperger's, I'm able to present a blessing on the table for my greater Canadian North American family, because I was born in the USA 3 times. Just read Through a Glass Darkly, George Patton. Through a Glass Darkly, just read Through a Glass Darkly, and oh yeah. That moon, goddess, let's gotta salute the goddess, GODDSS, with kisses. Justice. Mat. Is fair. Mat on those. Is fair on those. Is fair on those. Mat on those. Is fair on those. Mat on those. Is fair on those. Mat on those. Mat on those. Is fair on those. So the DRT is the only solution. Obviously, the sun set, and now it's that moon, man, you know. So moon's gonna get full in a few days. I believe on the 17th. So it's gonna be next weekend. We're gonna have 3 days of full moon, because if it's Thursday, it lasts until Friday, Saturday, Sunday. So it lasts 3 days, the full moon for me. So that's the moon there. So that's a good omen, the moon and the sun. So we're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. So my private debt is 10,000. So you can check the numbers again. And before I continue, I gotta give a shout out for the workers, builders. It's not all about the money. Thank you for your sweat and your security. And it's gonna building a new arena like this one. And I always admire the construction workers, all the cities we built, the underground infrastructure we built, and the farms. And we made it this far with my black brothers and sisters. Love. Gotta take some love. We gotta reconcile, and aggression needs to be channeled on the field. And please, be it is. Give some charity, and let's go for the public workers. Let's go coast to coast. North America unites.
the North American Union, Democratic Republic, the dream, my dream, which manifests as the dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess and the dragon kingdom is fundamentally a call for a public-private partnership, and the DRT, debt refusion treaty, which I'm going to discuss, it includes its implementation and is the only solution. The only solution, the only solution. So D for debt, R for T, for D, debt, R, refusion, T for theory. So D, debt, R, refusion, T for theory. So that is the only solution. There's no other solution but the DRT. D, debt, R, refusion, T for theory. So that is the only solution, brothers and sisters. Gotta send some love, love, love with those bricks and that steel and knowledge, and there's gas and there's mathematics and there's brains and muscle, brains and muscle, brains and muscle, brains and muscle, brains and muscle. Just to build here. So the DRT gonna take some brain and some muscle, but we gotta implement it across the North American civilizational complex. Brothers and sisters, there's the only solution is my DRT to the fact that we pay 46.5 billion in interest. Just servicing the public debt, 46.5 billion. Just servicing the public debt. It more than doubled due to COVID. We had to implement protocols, and see, we got a little bit of investment there. It says 10 million, 10 million, 10 million from the government, and I'm thinking now I'm gonna interject, and we gotta get it for that XYZ, 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 XYZ. So that's what we gotta go doing. So it's XYZ 10 million, and then we got 6.2 million construction of a sports and recreational center. So you add them together, I guess, and see, we got that recycling there. We got the trash, so I picked that up, saved the little bunny, maybe save that bunny who hopped there. So I gotta put that recyclable, and of course I'm gonna go disinfect my hands. And see, you got recycling and trash, and I gotta salute the public workers, and I'm gonna go get myself, of course, on that. Gonna go, I'm a bit germs, bacteria, microbes obsessed, and biological weapons do exist. Biological weapons do exist. Biological weapons do exist. And in my scenario, 2019, there was not a use of biological bacteriological weaponry, but there was use of biological bacteriological weaponry, but it was not the use of. It was not a nuclear war use. It was 50-50. It was an open question. So it stayed as an open question. It remained as an open question. It remained as an open question. And there we go for that. And I'm going to get that not the hydration, but I'm going to get my disinfectant, because it's super important that I do disinfect my hands, because I touched that and I don't know who drank. And I don't like to assume much. We assume much. We have so much ignorance and we assume a lot. And, I got to refill this, but I know I still got a little bit on it. So I'm just gonna disinfect the hands a little bit with some microbes and bacteria and germs, and that's what I need to be doing with that. And oh yeah, it's cold. It's cold a bit. Oh, let's go for that 20 seconds. Stretch a little bit. 20, 19, 18. It's cold, but it's gonna kill that bacteria, germs. 17, 16, 16, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0, and then 5. And then we got that 5, and now we got it in the bacteria, and disinfected the hands, and still got a little bit. I got to do a little bit of refill, but here it is, and that's it, because I touched the can, so I don't know, I touched some things and here and there. So it's always good to carry the disinfectant, and please increase in public hygiene. And I'm not perfect. I had to clean my room off some temple. It's really small where I live, and I'm grateful for it, because it's better than where I used to live, although I don't remember much. I just remember living in a moldy place and moving and constructing, and now rebuilding in many ways, and survived COVID. But now here we are, and see, I got something which, it's an ASPE thing. Now, we have obsessive with certain details. We are obsessed, of course, with certain details. And the detail here, of course, is that it's got that genie, and you got 8, what is that number, GTH, and that's genie, GTH, and you got 844. You got 844 Genie GTH, and why is that 844? What does that 844 number mean? There must be some technical stuff, but I really love it. And in a geopolitical context, now I just imagined building 300 machines like this, be able to have rockets on top, coast to coast, for defensive interception of foreign armies try to land in North America, to defend, of course, in case of ICBM rockets and drones, whatever they call, from the coast to coast, ocean to ocean. That is a flash what I had. And let's go public-private partnership, drag
Dragonomy, NORAD initiative, build 300 like this to get around both coasts, Canada, US, NORAD, Dragonomy, open up some tunnels. 44 tunnels in North America and open up some mountains, maybe eight more mountains. See that 8 and that 44, maybe 44, the number for the tunnels we need to build for defense in case of a thermonuclear war, and the 8 for the numbers of course, Cheyenne Mountains to open up in case of a thermonuclear war. The DRT, the implementation of the DRT, we're going to be able to do that. So the DRT stands for D for debt, R for refusion, T for theory, and it includes monetary integration theory. What is monetary integration theory? Monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union. The Europeans got rid of the Deutschmark, of the franc, of the lira, so they got rid of the Deutschmark, and they destroyed their central banks. The Germans in Germany, the Italians destroyed their central bank in France as well, and the currencies, and they created the ECB. It stands for European Central Bank. The ECB, they created the ECB, the European Central Bank. That's what they created, the ECB, the European Central Bank. They created a central bank in Europe, right? A common central bank in the European Union. So my DRT theory stands for D for debt, R refusion, T for theory. It includes monetary integration theory. It includes monetary integration theory. It includes monetary integration theory. Monetary integration theory. It includes monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly the theory which was done in the European Union. In the European Union. So in the European Union, the monetary theory was implemented, and they created, of course, the euro. So my DRT theory, debt refusion theory, includes that theory. So this is what it is. So it's the only solution. Check out the numbers, Bank of Canada, Tiff Mackler, Governor General, Bank of Canada, write him some emails. My sister, I call my citizen auntie sister, LOV Christia Freeland, LOV Christia Freeland, auntie sister, Christia Freeland, auntie sister, LOV. You gotta support. It's the Minister of Finance. She'll fully understand that is the only solution herself. The only solution is the DRT, debt refusion theory. So we're gonna have to do it. Implement it ASAP. It starts with me now. So we're gonna take all the public-private debt. My $10,000 as a citizen, I got $10,000 in debt. So my debt is about $10,000. My debt is about $10,000 to the RBC, Royal Bank of Canada. I got about $10,000 in debt to the RBC. I got about $10,000 to the RBC. To the RBC, I got about $10,000. So all the debt, public and private, my debt, including $10,000 to the RBC, we're going to refuse it, create it all, refuse it, and base it, of course, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, import, export, and tourism. The United States dollar still is the currency of choice for the aforementioned and many other activities, and still, that's why we're going to have to do the conversion. All the public-private debt of Canada, including my $10,000 to the RBC, we're going to take it all, convert it, refuse it, add it with the United States dollar debt. But Canada first, after United States, Mexico, Haiti, Cuba. Cuba is a paradox. Jamaica, and all the countries of the North American Collective, they're part of the North American Civilizational Complex. They're part of the North American Civilizational Complex. They're part of the Collective North American Civilizational Complex. So that's what it is. That's what we're going to do. All the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. We're going to create it. We're going to turn it, of course, and create a new currency called the UE, based on the value of the US dollar, based on the value of the US dollar, of the US dollar, of the US dollar, of the US dollar. So we're going to create it and do the UE, create the universal exchange unit, U dot, universal E dot, exchange, U dot, universal exchange unit, the UE, U dot, universal E dot, exchange, U dot, universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit. So we're going to create the UE. The UE stands for U dot, universal E dot, exchange unit, the UE. That's what we're going to do, create the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, for the creation, of course, of the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the UE. That's what we're going to do. We're going to create the small implementation, the DRT, debt refusion theory, D for debt, R for refusion, T for theory. That's the only solution. There's no other solution. There's no other solution but the DRT, debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, 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 the universal exchange unit, based on the value of the US dollars. So it's going to be based on the value of the US dollar.
So that's what we're going to base it on. The value of the US dollar, that's why it's going to have to be done. The value of the US dollar. So that's why there's the conversion for all the public-private debt of Canada, including my $10,000 to the RBC, Royal Bank of Canada. That's what is going to be done. So all the debt, public and private, we're going to refuse it. We're going to create a new currency. That new currency we're going to call the UE, U dot, Universal E dot exchange unit, because that's what money is, to buy sell. We're going to set an interest rate level of 10%. It could be lower than 10%, but not more. So by principle, it could be 3.33, 1.56, 7.70, 6.1, 9.3, below 10% by principle. Then the UE is going to be on the value of the US dollar. It's going to be the new currency. The new currency, the UE. The UE. Thank you, Hydro-Quebec, for the builders of the past 20th century who built that light so that we have lights there. So workers of the North American Collective unite. Firefighters, butchers, bakers, daycare workers, plumbers, electricians, IT workers, all making less than 50,000. Gotta get that UE. It's the only solution. And build the two complementary covenant and cooperative institutions. The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. Let's go see a little bit here in the dark. Oh, there's a spot. I just want to see, what is that? Oh, it's somebody who left the somebody left the or maybe they're gonna come back for it. I just was curious what it was. They're actually bowls. They're bowls, soccer balls. Anyway, so that's that for that. And now we're gonna go out of there, the DRT, debt refusion for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. So that's what it is, and that's what we're gonna have to be doing. Is the only solution. We pay 46.5 billion in interest. That's 20.3 times double. That's 40.6, 40.6. So it's now 46.5, 46.5, 46.5, 46.5. So that's what it is. 46.5. That's what it is. Billion, billions, 1,000 million. So that's 46,000 million just paying the debt servicing, just the interest on the debt. So it went from 20.3 in the year 2020, 2021. So my brothers and sisters, there's no solution, as much as you will, and you can argue this, but there's no argument therein. There's no argument therein, you know. So gotta get a little bit of that workout. And hey, somebody put a bench there, and this is a nice gym here. You can do pull-ups. It's not that visible with the camera, but kind of like doing some pull-ups there, and you can come. It also disinfect, I guess. I'm not gonna do some today because there's somebody there, and I want to give him space because it's kind of small for maybe with me with my backpack. And now I'm discussing the DRT, the debt refusion is the only solution. We're gonna switch to that French. We're gonna go get that hydrate, and that's it for that. We're gonna rock and roll, interject, and here we go on the go for now. And here we go. DRT once again, debt refusion tea. We're gonna take all the debt, public and the private debt. My 10,000, your 10,000, coast to coast. We're gonna convert it to US dollars, Canada first, and then we could add it with the United States. We could add it with North America, and hey, look at that beauty, beauty, beauty. Got some more Halloween decorations. So with that money, all the public-private debt will be the initial money supply for a new central bank. So all the debt, public and the private debt, will be the new money for the new bank. Will be the new money for the new bank. The new money for the new bank. Whatever we call it, we can call it North American Bank, North American Bank, North American Bank, North American Bank. We can be whatever the name is, all the North American Bank. And we're gonna call it whatever the case is, and that's how we're gonna go do it with that. So that's what we're gonna do. The DRT, debt refusion tree. We're gonna take all the public and the private debt, convert it to US dollars. All that debt will finance the money supply for this new central bank. Canada, North American Collective, the North American Civilisation Complex. Canada first. My brothers and sisters in the USA second, and then third, North America, Mexico. And you can be transatlantic, but speaking as a Quebecer, Canadian, North American, of course, for the complex coast, ocean to ocean. With that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure of the collective North American civilizational complex, because the bridges are collapsing. The civilizational complex, rebuild the bridges, 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 rebuild the bridges,
rebuild the bridges, build coast to coast, ocean to ocean, defense, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens, because it's my medicine and therapy of choice, finance citizens, tourism, inter-North American tourism, and of course, the two complementary covenant and cooperative institutions, the dancing goddess and the dragon kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom for the collective. North American civilizational complex, coast to coast, ocean to ocean. Here it is, somebody getting that jog, and I will to build three. I will to build three. The dancing goddess, well, part of the dancing goddess kingdom, the dancing goddess dragon kingdom, and the DGA dancing goddess, the dancing goddess on the dancing goddess army, the North American integrated dance league for the environment, the dragon army for the North American integrated security and service force. That's what it is with that, the North American citizen security force, and of course to build 3 buildings. I will to build the forgotten goddess temple. 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 So that's what it is with that. To will to build the forgotten goddess temple, and that's what it is to do with that, and that's what I need to be doing on the drill with that, and that's what we're gonna go do it on that. So children are happy. The children are happy. I'm happy. Gotta send. I like that. This innocence, North American children, and they're innocent, and innocent. We gotta play that defense, Gotta get the DRT, that refusion to coast to coast, and Dragon Army, defense, security, and service only, solely defense, security, service only, defense, security, service only. And we got to get that DRT, debt refusion for the creation of the universal exchange, the new currency based on the value of the US dollar, a new central bank like they did in the European Union. That's why my DRT, debt refusion theory, includes monetary integration theory, which is exactly the theory which was done, of course, in the European Union, which is exactly the theory which was done in the European Union, which was exactly the theory which was done in the European Union, which was done in the European Union. That's what they did. That's what we're going to do really with that. So we got to implement the DRT. We pay 46.5 billion. You can argue all you want. That's the only solution. Paradoxically, this ASPI, suffered, struggled, been depressed, suicidal. I put on the table the DRT, a parallel with trillions of kisses, millions of marching steps, lots of massages and feet washing, no problem. Anybody who wills, you gotta get consent, and just ask policy, blah, blah, blah. With hug like you never hugged before is the main message today. Still has been during COVID since I survived it. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. When I had COVID, it was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. I know when I say that, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease. It sounds like a hardcore rock and roll, dark metal, heavy metal song, but that's what I felt like. February, March 2020, and I died during COVID. I'm being rebuilt, suffered, struggled, and I still will to marry. Gonna ask again marriage, but it's gonna be an open BDSM switch, androgynous, pansexual, maybe cuckold. Marriage, if that will, whatever the case may be, with marriage alliance. Still gonna propose again. Till I get a yes, I guess. Gotta get a yes, I guess. Anyways, so you gotta look at these buildings, see? Imagine all the work just to get this light here. 20th century, it takes a little bit out of old school, eh? Takes a little bit out of old school. So to get the light, it's Hydro-Quebec workers who built metal and steel, cement, rock, just for us in the public to have these lights. Civilization is a privilege, eh? Civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023. To have running water, electricity, things we take for granted. But in the geopolitical analysis, of course, we gotta meditate on that sabotage in case I've gotta get that go. And my children hopping on the go there, and they're dancing, and that's what I love. Gotta stop, and my children are dancing, having fun. And I gotta pass now, and gotta turn my head left and right, and they're there with the youth. Gotta send some love to the youth there, having a bazaar and playing safely, the children. And
Gotta love, man. Gotta love, love, love. LOV, man. Just say, what do you want? What do you want? What do you want? I want you to be free and dance freely, securely, and love and share and apologize if you did wrong. Harm none and just ask and LOV, LOV, you know. Just want to love. Of course, paternal, I guess, is I love children, but I don't have my own, but I got my eyes like a hawk, like the hawk, 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 Their joy, I would defend you guys here, the children, and I worked with the senior citizens coast to coast, but only that defense. Only that defense. Dragon Army, defense, security, and service. That's it, that's all for the protocols, the philosophies, and pretty much all I know is the island of Montreal, 2.5 million people, metropolis big. It's like a small country, metropolis island when I crossed Canada 2017. That's when I got out of depression. Depressed, suicidal, but see the joy of the children playing freely, that gives me hope. And them hugging and whatever they're doing, and they were dancing and hugging and looking at birds, looking at trees, and that's worth fighting for and defending. Those children right there, those little children right there, those children right there, with the elderly alike, coast to coast, North Americans unite. Is the DRT, Debt Refusion Team for the creation of the UE, my brothers and sisters, is the only solution. Argue all you want, and we gotta play that defense. As much as I am learned and educated in all matters of geopolitics, I know the ideology, I know governance of China, and I know it as a North American, not as somebody who has lived there. So as much as I can express in these matters and do deep analysis and predictions and prognostications, it's at the end of the day, no matter what I say and do, I'm a North American. In many ways, it's useless for me to take a position in such matters. Right? I would have said, if for the interventions, military interventions, as a president of the Federation of North American Democratic Republic, the dancing goddess of the Dragon Kingdom, co-regent, my anonymous sister, being viceroy, would of course just make a vote. I would vote. I would have to be a vote of the population for interventions outside of the North American collective, outside of the North American civilizational collective. It would have to go on the vote. They were not able to resolve their conflicts in the 20th century. We made great compromises. One of it has been give and go and blood, sweat, and tears, but we made the great linguistic compromise. We're 10 million Quebecers, We speak French. We give that Celine Dion, we make that Bon Cop, Bad Cop, let's make the third one, That's it, that's all, rock and roll, business. That's it, that's all. So here we are, that's it, that's all. We gotta get for that interjection and gotta get for that blah, blah, blah. And we gotta get that coast to coast, So coast to coast, 2017, I crossed coast to coast. I got out of being depressed and suicidal. I got out of being depressed and suicidal, I got out of being depressed and suicidal, I got out of being depressed, being suicidal. So that's it, that's all on that. So that is on the go, that is on the now, It's always on that interjection, always on that XYZ, I'm far from perfect. I got vices. I got a strange, weird sexuality, Adults, of course, adults with consenting adults. I am androgynous, pansexual. I like BDSM switch, I speak about it in the open. I got scars on the body. I don't know their providence. I have that blackouts of memory and trauma, and been getting healthy these past years. Lost between 80 and 93 pounds. Created my workout training program system. Got out of the depression. Yeah, I've accepted I have Asperger's, so I've accepted I got Asperger's. Being an Aspie, being an Aspie, I have HFA, high functioning autism. So I know my geopolitics. I predicted in 2015 what was gonna happen, what was gonna unfold, and it's unfolding in a parallel general manner, and yours truly General Rainbow. We gotta get it on the go, and we always gotta get it on the go. So sometimes it's fitness, and I've been blood, sweat, and tears, and suffer, struggle, but I'm get that joyous, and I love to go to my second home, the mountain. I love to see
youth working out, training, exercising, and being safe, secure, and channel the aggression. Aggression and sexuality has to be channeled. Aggression and sexuality has to be channeled. I only make friends with benefits now because I know I have Aspie. I lost most of my friends I made during Pride parades. I made friends, Pride parades, new friends, exchanged numbers, and short-lived. And with Asperger's, it has to be more direct, more, just let us know certain things, and we are too talkative, discuss our obsessive interests, stuff like that. It's best to be direct with Asperger's, and sometimes we tend to speak over people because we have Asperger's. That's why we communicate in such a manner, and it can be such annoying. But I'm working on my symptoms because there's no medication, so I'm working on my symptoms. I'm just working constantly on my symptoms. And I'm a joyous Aspie, financially stressed, and I've learned to live with my scars and my Asperger's, HFA. But you meet me in the realms of geopolitics, well, that's my kingdom, my domain. I predicted what's happening now, and dancing is my favorite sport. And gotta play that defense, gotta salute the public workers. We gotta get it on that drill, for now. And they always gotta get it for the go, man. And I gotta salute, They're here working, so I gotta send them some LOV, and thank you, changing the aqueducts. It's always on the love, and gotta send them some LOV. Switch to that French after I go hydrate, and I'm always admiring, there's investment and so much work, underneath. Imagine all those layers of pipes. They're laying pipes underneath to have water to drink. It's quite amazing if you think about it. I mean, I never worked what they're doing, but just to think about that a second, all that they're doing, the pipes, laying the pipes there. This water comes from them. I mean, thanks to that. All the things is that they work. I'm calling on the millionaires, athletes, millionaires, Wall Street. Go work with them a day, a week. Go try it out. 49ers gonna get that hydration. So thank you, workers, who build this so I can hydrate. Oh yeah. A little bit more. Oh yeah. Oh yeah. Juste penser à ça, pour avoir de l'eau potable, le travail qui a été fait. Maintenant, je viens de voir les travailleurs publics et je fais une méditation, mais toujours dans le contexte de la géopolitique, parce que, c'est encore une fois, avec l'Asperger, j'ai des intérêts obsessifs, puis chez nous, c'est la géopolitique 24/24, la géopolitique. Parallèlement, la géopolitique, l'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, avec le rock'n'roll, pour les travailleurs publics qui travaillent, même après le coucher du soleil, pour changer les aqueducs, des investissements, puis j'admire le travail en construction, j'admire tout ce travail qui se fait. C'est toujours un travail qui se fait, bien sûr, maintenant. Puis c'est toujours un travail, bien sûr, qui. C'est du travail, ça. Imaginez les athlètes. Ah oui, les Canadiens de Montréal, aller un peu les aider, puis donner, s'il vous plaît, au travail public qui ramasse les poubelles, qui ramasse les vidanges. Compostage, c'est 3 services à chaque semaine. Je fais un appel local. Donnez-les des billets, les Canadiens, puis les autres ligues de football, puis s'il vous plaît, une réduction de 44,9%, puis s'il vous plaît, donnez de la charité pour les bonbons d'Halloween. C'est ça un petit appel de cœur de votre artiste athlète, philosophe, le dragon arc-en-ciel qui adore la danse, puis
Je fais des méditations ici, la méditation, c'est la méditation 24/24, puis on s'en va, se dirige, puis on se dirige vers le côté, puis on se dirige vers la droite, puis vers la gauche, puis on se dirige vers le côté, puis on y va vers ici. Pour faire l'entraînement physique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et voilà. C'est des choses comme ça. Il faut le faire, puis il faut que j'admire. Une admiration. Des chemins de train. Le train, hey, c'est les travailleurs qui l'ont fait, imaginez-vous donc, tu sais. Ce gros travail, ça a pris du gros travail, hein. Ça a pris du gros travail, ça. Juste avoir les chemins de fer, là. Hey, c'était tout un privilège, les chemins de fer, tout ça. Je sais qu'on est en... La majorité des gens est en grosse difficulté financière, mais pas tout le monde. Ici, ça travaille, imaginez-vous ici, un travail que ça se fait, tu sais. C'est bien du travail qui se fait. Imaginez-vous en dessous de la terre, tout ce travail. Changer les tuyaux, bien sûr. Avec le fer. L'acier, bien sûr. Que ça se fait, bien sûr. Ben, c'est du travail, ça, mes chers. Imaginez-vous, là. Wow! J'admets. Imaginez tout le travail que ça a pris en dessous de la terre. Pour faire ce travail ici. C'est du gros travail que ça a pris, bien sûr. Ça, en dessous de la terre, tous les tuyaux qui existent pour avoir de l'eau potable. Ça prend du renouveau pour le 21e siècle. Puis je vais saluer ces travailleurs qui sont en train de travailler. Puis je fais un peu pour le parti des travailleurs nord-américains, du collectif nord-américain. Tu sais. C'est toujours... Constamment, il y a du travail maintenant des travailleurs publics à travers l'Amérique du Nord, de côte à côte. Là. Ils sont en train de faire. On va vous regarder un peu les camions ici. Ah ouais. Faire une inspection des camions. Ah, c'était Volvo. Volvo, je pense que c'est suédois. Je dois checker, mais je pense que c'est suédois. Imaginez quand des questions techniques, de capacité, c'est belles voitures ici, c'est belles voitures. On pourrait pas produire au Québec, allemand bombardé, peut-être. Peut-être pas, je me tente pour qu'il chauffe, mais. Ouais. Je trouve ça beau quand même. Un beau camion. Volvo, mais il faut savoir comment le conduire. Puis ça prend bien sûr le cerveau puis des muscles. Le bâtir, tu sais. Il faut construire, bâtir. Il y a du travail à faire, imaginez-vous, pour changer les aqueducs. Faire une petite méditation de même. Hein? Une petite chanson de votre dragon en arc-en-ciel. La lune pleine s'en vient dans une semaine. Je chante pas du beau dommage, je ne connais pas le fuck de l'Alaska, ça porte du rouge chez nous, chez moi. Puis ça fasse des bisous, puis ça fasse bien des loups. Pas d'argent pour une guitare, mais il faut savoir le faire. Bien pour boire, pour les travailleurs publics, s'il vous plaît, donner des réductions des coûts de billets de la LNH. On s'en va vers la gauche puis vers la droite. Et je dois traverser, ok, je vais faire le tour comme ça, parce que c'est rare que je fais par ici le tour, fait que je vais faire le tour, je vais discuter à TRD, puis après ça, ben, je vais pas faire une longue vidéo de 3 heures comme d'habitude, mais je vais quand même aller à la marche pour moi-même, fait que on va aller faire la méditation par l'autre bord, fait que on va aller faire la méditation par là-bas, fait que on va juste faire un tour ici par le parc, comme ça c'est rare que je vais, fait que je vais faire ça. Un petit changement, changer des fois, mais vous savez que moi j'ai ma routine, là, mais c'est. Je m'en vais souvent à ma deuxième maison de Mont-Royal, je suis souvent à ma deuxième maison de Mont-Royal, mais maintenant je suis parti pour le public, puis je fais toujours des méditations en géopolitique, que je dois mentionner bien sûr, que j'ai fait des analyses
en 2019, en octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois spécial de la géopolitique. Ben, c'est la géopolitique, l'analyse, la théorie en géopolitique, c'est 24 sur 24 chez nous. Même quand je suis en marche, c'est de la tête, se dirige vers des analyses et des théories en géopolitique. C'est vraiment ça avec l'Asperger's, c'est l'autisme hautement fonctionnel. Ben, l'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, encore une fois. J'ai l'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. Ça fait qu'on a des intérêts obsessifs, il y a certains symptômes. Je suis étrange dans les communications non verbales, je suis étrange du point de vue de la manière d'interaction avec certains gens, on se rapproche trop proche, puis on a le symptôme de l'écolilia, on répète 2-3 fois la même chose, puis on a des intérêts obsessifs. Et quand je rentre dans la géopolitique, des fois il faut le dire d'arrêter, parce qu'on n'est pas capable d'arrêter. Fait qu'on est étrange dans ce sens-là, mais on a nos forces, puis on a nos qualités, puis dans la géopolitique, je peux le dire, je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique, un philosophe, artiste et athlète, bien sûr, avec Asperger, androgyne qui est pansexuel, votre dragon arc-en-ciel. Le dragon arc-en-ciel à votre service, j'ai prédit la situation qui se passe, qui se déroule maintenant, je l'ai prédit en 2019. En octobre, le mois d'octobre, c'est le mois de la révision annuelle, là, quand je fais mes révisions de la géopolitique annuellement, fait que ça fait des années que j'ai une routine, mais c'est ça comme une routine quand même, avec l'entraînement physique, depuis ma vie a recommencé en 2017, il y a 7 ans, quand j'ai traversé le Canada, puis cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai fondé un esprit de corps avec les Québécois et les Canadiens. Oh, puis par Providence, c'est écrit 2017 là-dessus. Nouveau espoir. Oh, les personnes centres pour les personnes âgées. On les aime, on doit les aimer, nos aînés. Ils ont bâti du bâti, là, qui ont bâti les centrales d'Hydro-Québec, qui ont bâti les constructions, qui ont bâti les gratte-ciels, qui ont bâti sur le Mont-Royal, qui ont bâti les chalets, qui ont bâti au 20e siècle, tout le travail qui a été fait, ça apprend la vie. Puis c'était écrit 2017, vous voyez, 2017. Là. Justement, en 2017, là, c'est là que j'ai traversé le Canada, puis j'ai sorti de ma dépression. Puis durant la COVID, ben, j'ai travaillé avec les aînés moi-même. J'ai travaillé avec les aînés, mais c'est juste une couple de mois, car ben, à cause de l'Asperger's, ben, il y a encore la confusion un peu, puis c'est mal compris encore un peu. On démystifie l'Asperger's, puis il y en a qui appellent ça l'Asperger's, le autisme hautement fonctionnel. Mais moi, j'utilise les deux. Je ne veux pas m'ostiner sur lequel utiliser. Je suis confortable avec les deux, car les symptômes restent les mêmes. Fait que moi-même, ayant 93% des symptômes, soit l'écolilia, c'est les symptômes de l'Asperger, ça veut dire que je vais répéter la phrase, le paragraphe ou les mots que quelqu'un va dire. Et bien sûr, je vais aussi être obsédé par certains sujets, comme moi-même, c'est ma trinité d'intérêt obsessif, c'est la géopolitique, le sport, l'entraînement physique, l'entraînement physique, le sport. L'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, avec aussi la géopolitique. Puis bien sûr, l'entraînement physique, puis le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ben, je suis bon, il n'y a pas de doute. C'est mon intérêt obsessif. Fait que j'en chante du rock'n'roll, je fais l'analyse de la géopolitique, puis je fais de la danse. L'entraînement physique, c'est 24 sur 24, cette trinité avec moi-même. C'est vraiment constance dans ces choses-là. Puis bien sûr, des symptômes, des fois, de l'Asperger, on a tendance de s'approcher trop proche des gens quand on leur parle, même si c'est la première fois qu'on les rencontre. On ne respecte pas l'espace personnel. C'est parce que on n'est pas... Cette neurodivergence qui est l'Asperger, ça fait qu'on n'a pas les mêmes compréhensions des interactions sociales. On a de la misère avec certaines choses, des normes de la société comme l'espace personnel. On se rapproche trop proche, on répète 2-3 fois la même chose, la même phrase. L'écolilia, c'est on peut répéter qu'est-ce que la personne dit, puis ça peut gêner, ça peut offenser, ça peut perturber la personne. Après qu'on se moque, c'est pas qu'on se moque, c'est l'écolilia, ça vient du latin, le mot écho, ça vient du latin du mot écho, puis c'est ça, je répète
c'est ces choses-là. Sûrement pour ça, j'ai perdu bien des amis, je me suis fait. Maintenant, je fais des amis avec bénéfice seulement. Prêtez allégeance aux légions. Prêtez serment. Je vais vous défendre, même si j'ai l'Asperger's. Avec volonté puis faire commercial. Ça prend du Louis C, mais ça prend aussi de Céline. Ça prend du Louis C, des forces puis des bras, puis ça prend des muscles puis du doux puis de l'amour. Puis ça prend de la Céline. Ben chez nous de la colline. Puis ça prend de la Céline, ben chez nous de la colline. Et pour les décorations d'Halloween, oh j'aime ça. Halloween, j'adore. Je fais un appel pour que vous faites un don pour les enfants, pour la réduction des coûts des biens, des chocolats, puis choses comme ça. J'aimerais ça faire de la réduction, mais c'est sûr. Bon, de retour. L'Asperger's, puis j'ai mes intérêts obsessifs, mais de retour, parce que je célèbre 5 ans. 5 ans depuis que j'ai prédit la situation géopolitique actuelle. D'une manière, d'une façon générale, là, c'était pas à chaque instant, mais c'était quand même d'une manière généralement parlant. En 2019, en octobre, j'ai la preuve, j'ai la vidéo, j'avais conclu que l'humanité, on va se diriger encore vers une conflagration internationale. C'était ça ma conclusion en 2019. Une troisième guerre mondiale. Puis c'est ça qui arrive d'une manière générale, là. Ben, c'est sûr que c'est pas chaque détail par chaque détail, mais j'avais prévu ça en 2019. Pas comme un prophète qui est clairvoyant du futur, mais quelqu'un qui a l'Asperger's, l'autisme hautement fonctionnel. Puis, ça arrive que mon intérêt obsessif, c'est la géopolitique. Fait que dans la géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant qui a prévu la situation actuelle. Fait que même maintenant, quand je marche, je mets dans le contexte géopolitique, puis la sécurité, puis la défense, tout ce qu'on a, bien sûr, à défendre, puis à faire des choses comme ça, bien sûr, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, à des choses qu'on a ensemble, puis qu'on fasse, bien sûr, dans les informations, les utilisations, bien sûr, pour que ça fasse, bien sûr, pour la compréhension de ce symptôme, le syndrome qui a des symptômes. Puis ça a été une malédiction, j'ai souffert. Bon, j'ai vécu du trompe dans ma vie, je me suis fait attaquer par surprise, c'est peut-être à cause de l'Asperger's, mais dans une couple d'années, j'ai fait des demandes à l'hôpital, là, j'étais attaqué par surprise à Montréal, sur l'île de Montréal, dans une couple d'années, puis j'avais tombé pour la tête, je me suis frappé, puis j'ai mis mon bras, j'ai disloqué mon bras, puis un couple de jours, j'étais fini pendant un couple de jours, là, puis j'ai eu mon épisode de pirate silicien, c'est-à-dire que j'ai eu des pirates siliciens, j'ai eu mon propre épisode des pirates siliciens, on va dire comme ça, mais... Puis j'ai survécu la COVID déjà en 5 mois. Dans 5 mois, ça va faire 5 ans. Février-mars 2020. Wow. Février-mars 2020. J'étais en dépression. J'ai traversé le Canada. Cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. Puis je peux dire ma renaissance a commencé en 2017, en septembre. Ça fait déjà 7 ans. C'est en octobre déjà. Fait que ça a dépassé plus que 7 ans maintenant. Mais c'était en août puis en 2017, en août puis en septembre. Cet événement, ça a changé ma vie. Puis je m'en souviens juste d'avoir déménagé d'une place où il y avait beaucoup de moisissures. 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 Il y avait beaucoup de moisissures, bien sûr. Il y avait beaucoup de moisissures. Fait que c'est ces choses-là, bien sûr, que moi-même, moisissure pour les faire, bien sûr, pour les faire pour la moisissure que j'ai vécu, puis la souffrance, puis tout ça, puis mes cicatrices, ben, des fois je me gratte. Puis j'ai une cicatrice, ben, sur mon clitopénis, je l'ai dit avant, là, un couple de mois j'en parle, mais là ça gratte moins à cause de la prêtresse, de la déesse, bien sûr, de la déesse qui m'a fait une crème, puis je fais de l'application, fait que mon petit clitopénis des fois va fuser, puis je me gratte moins, là, fait que on dirait que ça fonctionne. Des fois, c'est alternatif, là. C'est une crème alternative parce que j'ai une prescription, mais j'ai une grosse cicatrice sur... j'en ai beaucoup de cicatrices sur mon corps, sur le visage, sur le corps. J'en ai beaucoup de cicatrices, là, mais celle-là est sur mes parties génitaux androgènes. Mais des fois, ça va en fuser, là, mais en tout cas, je m'en parlais pas plus, là. Faut que je regarde à droite, à gauche pour pas qu'il y ait des gens, surtout des jeunes, que je discute
mes cicatrices, puis sur mes parties génitaux, là, je vais faire encore d'autres consultations. J'attends après le médecin. J'ai fait des demandes pour les archives de l'hôpital. Et donc, je suis ici. Je suis joyeux. Je suis bien, je suis en forme. Je me suis mis en forme physique. Puis, je fais du rock'n'roll. Puis, je vis un stress financièrement. Je vis un stress. Du point de vue financier, je vis un stress. Je suis stressé. Mais la gratitude, j'ai payé mon loyer. Mon loyer est payé, j'ai de la dinde, j'ai fait cuire de la dinde, j'ai de la dinde, j'ai fait cuire de la dinde. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café poussé. Puis la gratitude, méchant, puis si vous êtes ma famille, des fois dysfonctionnelle, mais s'il y aurait une invasion, mais vous en doutez pas que je vais être le premier à aller pour vous défendre. Là. Mais juste pour la défense, c'est ça qu'il faut comprendre de moi-même, c'est pour la défense. Mes initiatives, mes protocoles sont fondamentalement pour la défense parce que là, je m'en vais à l'avant, à l'amont, puis après ça, je m'en vais à descendre. Puis je descends un peu ici. Je vais pas descendre trop. J'ai changé d'idée. J'allais descendre. OK, on va descendre jusqu'au tunnel, puis après ça, on revient. On descend jusqu'au tunnel, peut-être, puis après ça, on revient. On met ça tire en bas, puis je vais discuter la TRD après ça, qu'on s'en va ici, mais waouh! Ça tire ici les jambes, là, quand on descend. Ça tire. Fait que... C'est ça qui se passe avec moi 24/24. La géopolitique, le rock'n'roll, l'entraînement physique depuis des années. Je suis aussi un mystique, j'ai une spiritualité assez rock'n'roll, mais tout ça, fait que c'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse moi-même. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut que j'intègre moi-même dans la solution, bien sûr, que je vais bien sûr dans la circonstance des analyses en géopolitique. C'est des choses que j'ai souffert, j'étais en dépression, mais tous ceux qui veulent faire famille, prêter allégeance les gens, vous êtes famille, puis that's it, that's all rock'n'roll, mais that's it, that's all rock'n'roll, that's it, that's all rock'n'roll, fait que c'est des choses qu'il faut que je vis moi-même, tu sais, je veux de l'amour, je veux donner l'amour, puis je veux la renaissance du collectif nord-américain. Renaissance du collectif nord-américain, la renaissance du collectif nord-américain. J'ai bien aussi des choses que je sais pas, tu sais, il y a tellement de choses que je sais pas moi-même. Il y a des choses que, tu sais, des fois peut-être à cause de l'Asperger, j'ai une tendance à dire des choses plus honnêtes, plus directement. Puis j'ai une neurodivergence, ça fait que j'ai ces intérêts obsessifs, pour la bienveillance quand même. Puis, je suis pas parfait, loin de l'être, mais bien sûr, je dois passer par ici, là, puis je dois faire le mieux, bien sûr, que je traverse, puis je regarde, bien sûr, l'impervier, bien sûr, pour la Lune, puis que ça fasse moi-même un effort pour le faire ensemble. C'est ça qu'il faut que je fasse moi-même, un entraînement physique, des choses, bien sûr, ça fasse ici, bien sûr, puis pour le faire. C'est du bon entraînement physique. Il faut que je fasse ça. 24/24, le rock'n'roll, la géopolitique. Je suis joyeux, mais je suis en stress financier. Puis j'adore rentrer dans le tunnel ici. On va chanter une petite chanson dans le tunnel du rock'n'roll. Let's go. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la chanson? On est dans le tunnel de Montréal, dans la grotte, on rentre plein de couleurs. Et ça danse, ça écrit de l'amour, ça fait des coups. Et il y a même du rouge. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, ça c'est beau, je trouve. Ouais. Les lettres sont belles, mais il y en a qui ont du talent quand même, je trouve. Si vous faites ça beau, là, je trouve ça beau, mais il y a des choses qui sont belles, là. Il y a du talent. Il faut... Ceux que vous avez du talent, les talents, là, comme. Celui-là, si je peux le lire, c'est quoi? C'est 5 lettres. Mais quand même, si on a du talent, je pense qu'on devrait financer les jeunes quand même, tu sais. C'est possible, là, mais je trouve ça quand même, il y a des belles couleurs, mais il y a. Tu sais, faites quelque chose de beau, là, quand même. Faites quelque chose de beau, tu sais. Pas de débarbouiller, là. Débarbouillez pas des choses, là, mais. Mettons fin, si j'avais une obligation collective. Armée du dragon, peut-être pas, non?
Ouais, ça, je t'en encore. Bon, ça, c'est des choses. Oh, un poème. Chemin pour. Ok, je ne lirai pas ça, mais je peux pas vraiment rire. C'est en anglais et en français, mais en tout cas. Ouais, ok. On to rock'n'roll. Et les graffitis du tunnel de Montréal. On lance les aigles, puis il y a de la belle couleur, le vert. Ça dit en anglais 5 mots pour en parler. Pour en parler pour la couleur. Ah ouais, la danse, c'est mon sport préféré. 50-50, ça je dis, ouais, ouais, peut-être. Que ça dit que Jésus aime les putes. Putain, je dois marier Marie-Magdalene. Putain, je dois marier Marie-Magdalene. Putain, Jésus aime les putes. Ça que c'était écrit, marqué, puis je vois tout. Jésus aime les putes, puis je dis, je vois, Jésus voit tout. Que je vois tout, avec l'œil le solaire. Puis là, ça dit, pour les chansons, puis... pour une chanson, puis... On dirait un loup qui vient de passer, puis... Avec les yeux rouges, il me semble. En tout cas, ouais. Ok, c'est le temps que je discute la TRD maintenant. Je suis venu voir un peu s'il y avait des nouveaux... Si on dit talents, mais je serais pour qu'on les finance, tu sais, dans les places publiques, là. Si vous avez des talents pour qu'ils s'expriment d'une manière, là, qu'on ait des choses pour le faire, tu sais, comme... Si vous avez du talent, je suis pour ça, là, quand même. Parce qu'il y en avait qui était beau quand même, c'était bien fait, les lettres, là, puis les couleurs, des belles couleurs. Fait faut encourager ceux qui ont du talent pour continuer, mais faire de l'art, je parle, pas de barbouiller des choses bizarres, là, mais de l'art, je trouve, de l'art des beaux, de l'art graffiti. Fait que, anyways, en tout cas. La TRD, ma chère, la théorie de la refusion de la dette. Je dois en discuter, c'est la seule et unique solution. Pourquoi je dis que ça? C'est quoi la TRD? C'est la T pour T, théorie, R, refusion D de la dette. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. C'est pour la T pour théorie, R, refusion D de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette, public-privé. Puis c'est pourquoi je dis que c'est la seule et unique théorie. C'est corps et dû au fait, bien sûr, qu'on paye maintenant 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Encore une fois, je vous répète, ça c'est le chiffre, le montant qu'on paye d'intérêts sur la dette publique. On paye 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 zéros, ça, c'est à 1000 millions. Sur la dette publique, là, 46,5 milliards, là. 46,5 milliards sur la dette publique. 46,5 milliards qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards qu'on paye sur la dette publique. En 2020-2021, l'année fiscale, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que le double en 3 ans, c'est sûr qu'à cause de la COVID. J'ai eu la COVID moi-même, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Là. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Tu sais, en 2020, 2021, quand je l'ai eu. En 2020, quand je l'ai eu. En 2020, 2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est rendu 46,5 milliards d'intérêts seulement. Juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. C'est à veille de faire une catastrophe, ça là. Il n'y a pas de solution qui m'a TRD. C'est une paradoxe. La T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. La T, théorie, R, refusion, D de la dette. Théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. Vous pouvez vous ostiner pendant des mois, pendant 1 an, 3 ans et demi, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 44. Ben, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, de la gauche, de la droite, au centre. Maintenant, là, en 2024, là, qu'on paye d'intérêt sur la dette publique 46 milliards, là, c'est ma TRD, c'est T pour théorie, R, refusion, D de la dette. C'est la seule unique solution, mes chers.
je peux vous dire clairement, si j'étais maudit par l'Asperger's, ben, cette bénédiction qui est sortie de cette malédiction, c'est le fait que j'ai, comme intérêt obsessif, la géopolitique. La géopolitique, quand on étudie de la géopolitique, et moi-même, c'est la géopolitique et l'analyse puis la théorie 24/24, c'est dans la géopolitique, on doit savoir un peu des finances publiques, 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 des finances publiques. Fait que c'est ces choses-là qu'il faut qu'on fasse moi-même, des finances publiques, tu sais. Fait que ces finances publiques, on paie 46,5 milliards d'intérêts. C'est ça, il faut faire. Il faut faire, bien sûr, ces choses-là. Fait qu'il faut faire la théorie de la refusion de la dette. Ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Il faut le dire, il faut que je m'exprime que ma théorie R, refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie qui ont fait de l'implémentation dans l'Europe, en Europe. Les Allemands, ils ont détruit leur banque centrale de l'Allemagne. Les Français ont détruit leur banque centrale de la France. Les Italiens ont détruit la banque centrale de l'Italie. Ils ont fait de la création d'une nouvelle banque centrale, la banque centrale de l'Europe. La banque centrale de l'Europe, la banque centrale de l'Europe. En Europe, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait de la création d'une nouvelle banque centrale des années 80 parce que ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Cette théorie financière, la théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie qui ont fait l'implémentation dans la communauté européenne en faisant la création d'une nouvelle banque centrale puis la mise en circulation d'une nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro. Fait que nous, on va faire pareil. Mais ma TRD, théorie de la revision de la dette, ça inclut cette théorie. Mais pour l'Amérique du Nord, pour qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le collectif de civilisation nord-américaine, le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Parce qu'on constitue le Québec dans le Canada, puis en Amérique du Nord, on constitue le grand collectif de l'Amérique du Nord. Collectif de civilisation. On est une civilisation émergente, nouvelle. On est une nouvelle, on a fait de grands compromis linguistiques du français, on continue à le faire, on se donne des fois des coudes, là, mais ça a marché jusqu'à maintenant, il faut que ça marche avec nos frères et sœurs noirs. Les frères et sœurs noirs qui sont 13,3, 13,4%, ben, je les mets sur la table. Des fois, on a du subconscient, c'est sûr, il faut qu'on travaille ensemble. Bon, je préfère qu'on fasse du travail, puis qu'on fasse du sport, puis vous savez, moi, je fais l'amour en noir et blanc et arc-en-ciel. Tu comprends? Fait que noir et blanc et arc-en-ciel. Fait que c'est sûr qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est sûr, peut-être moi aussi, tu sais. Du subconscient, des fois du racisme, on sait pas. Mais moi-même, peut-être j'en ai. Dans le subconscient, pas juste du racisme contre les Noirs, mais je mets sur la table des bisous, des câlins et des châteaux, puis je donne des câlins, je suis prêt à donner mes frères et sœurs noirs, extendre ma main, puis donner des gros câlins, tu sais, je préfère qu'on regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes du 20e siècle. C'était ça ma conclusion ici, avec nos frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4%, mais mes voisins aussi, tu sais, les Américains, j'ai été né aux États-Unis dans d'autres vies, mais mes incarnations, des fois j'étais né homme, des fois j'étais né femme, mais on a réussi à se rendre ici. Ils n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes du 20e siècle, au Moyen-Orient, en Europe. Ici, on a fait des grands compromis avec nos frères et sœurs noirs, d'autres qui sont différents, comme moi-même. Je suis une minorité, j'ai l'Asperger, je suis une petite minorité, c'est 0,44% de la population qui a l'Asperger, l'autisme fonctionnel, c'est 0,44%. Il n'y a même pas 1 sur 300, là. 1 sur 300 qui a l'Asperger, l'autisme fonctionnel, c'est 0,44%, même pas 1% de la population vit avec ma condition de neurodivergence. C'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Il y en a qui disent que c'est un point vers une évolution. Une évolution. Ça, je sais pas. Je suis pas convaincu de ça, mais ils disent que c'est un point. Parce que l'Asperger, ça a commencé au 20e siècle. Ils disent que c'est un point de transition vers un point de transition dans l'évolution, là. C'est ça qu'il y en a qui disent. Moi, je sais pas ça. Ça, je sais pas. Je sais que j'ai des intérêts obsessifs. J'ai les colléliages. Des fois, je suis étrange dans certaines interactions. Mais quand je danse. Je suis androgyne et pansexuel, puis je suis la géopolitique, c'est 24/24.
J'ai prédit, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai la preuve. En 2019, en octobre. C'était ça ma conclusion. J'avais prévu qu'ils n'ont pas été capables de résoudre leur problème et dû à ça, il va y avoir une continuité, ça va reprendre dans le 21e siècle, une troisième guerre mondiale. C'est ça qui est censé passer de ça. Ça arrive avec la Chine, peut-être, ils vont, un soir je m'en vais ou demain matin, ils vont voir que la Chine, la République populaire de la Chine, qui est le pays de 1,4 milliard, va invader la République de la Chine, qui est le Taïwan. L'île de Taïwan, c'est la Chine puis la Chine. C'est leur conflit du 20e siècle qui n'ont pas été capables. Ici, on a fait des grands compromis, mais on est un collectif émergent. On est une nouvelle civilisation, les Nord-Américains, le collectif de civilisation. Puis on n'est pas tout à fait divorcés, il n'y a pas de divorce entre nous et l'Occident, mais on est distinct, il y a des distinctions. Il y a beaucoup quand même de distinctions géographiques, philosophiques, socioculturelles, puis de côte à côte de sciences, la TRD, théorie de la réfusion de la dette, c'est la seule et unique solution, mes chers, vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, il n'y a pas d'autre solution. Fait que là, je vous l'explique encore, on va prendre toute la dette. On paye 46,5 milliards, encore une fois, de la dette publique, là. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire l'implémentation, là. Vous pouvez vous obstiner, puis dire oui, non, puis non, mais non, il faut le faire. Il faut commencer tout de suite. Ça commence avec moi faisant cette marche vidéo d'entraînement physique. C'est un paradoxe que je puisse offrir. C'est un paradoxe que je puisse offrir maintenant. La théorie, R, refusion de la dette, la théorie, R, refusion de la dette, la théorie, R, refusion de la dette. Prendre toute la dette publique-privée, prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, que ce soit que tu as 10 000 de dette ou pas, on va prendre toute la dette publique-privée. Fait que toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000, on va faire bien sûr avec ça ici. Fait que mon 10 000, ton 10 000, ben que tu aies une autre dette, là, peut-être pas 10 000 moi-même, c'est 10 000 moi-même. Tu sais, moi je parle pour moi-même, j'ai 10 000 de dette. Fait qu'on va prendre toute la dette, mon 10 000, et moi-même, bien sûr, on va faire mon 10 000 avec la dette, bien sûr. Fait que toute la dette, publique-privée, tout ça, on va faire ensemble. Fait qu'on va faire, bien sûr, ensemble. Toute la dette publique-privée, on va faire ensemble, bien sûr. Là, je vais passer maintenant. Fait qu'on va prendre toute la dette. Ici, il faut qu'il donne... toute la dette publique-privée, bien sûr, toute la dette, là, il faut prendre tout, mon 10 000, ton 10 000, que ça soit 10 000, moi j'ai 10 000 de dette. Fait que la TRD, théorie de la révision de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Fait qu'on va prendre toute la dette publique ainsi que privée, mon 10 000, moi j'ai 10 000 de dette à peu près. Fait qu'on va tout prendre ensemble, toute cette dette-là, ensemble, de côte à côte, la dette publique ainsi que la dette privée. Fait que c'est les deux dettes. Pas juste la dette privée ou la dette publique, la dette privée et publique, incluant mon 10 000. J'ai 10 000 de dette. Fait que de côte à côte, vu que la devise des États-Unis est encore la monnaie de change et de choix pour les finances du monde, le commerce global, l'import, l'export, le tourisme, et bien sûr pour les affaires étrangères, le dollar des États-Unis. On va faire la conversion de toute la dette publique privée canadienne dans la devise des États-Unis. C'est Canada premièrement, après ça on va faire l'addition avec la dette publique privée des États-Unis. Après ça, Mexique s'ils veulent, Haïti, Cuba, ça peut être Cuba, ça peut être l'Haïti, la Jamaïque, tous les autres pays. Là. Ça peut être tous les autres pays. Fait que toute cette dette publique privée, là, on va faire ensemble. Toute la dette publique-privée, on va faire ensemble. Toute cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va faire une nouvelle banque. Toute cette dette publique-privée. Cette dette publique-privée, ça va être la fondation d'une nouvelle banque. L'argent, ça va être la conversion dans la devise des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée, là, ça va être l'argent de la monnaie en circulation initialement. L'argent en circulation initiale, la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis. Fait que c'est ça. L'argent, la dette publique-privée, ça va être bien sûr la dette publique-privée
Tout l'argent initial en circulation. Fait que toute la dette, mon 10 000, ton 10 000, toute la dette publique-privée, ça va être converti en devise des États-Unis, addition avec d'autres pays, ça peut être transatlantique, mais je parle pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, premièrement. Pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, premièrement. Pour le Canada, pour l'Amérique du Nord. Toute cette dette publique-privée, on va faire la conversion. 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 Toute cette dette-là, publique-privée, on va faire la conversion. Toute la dette publique-privée, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va fonder une nouvelle banque. Ça va fonder une nouvelle banque. Ça va faire la fondation d'une nouvelle banque. Donc, toute la dette publique-privée, convertie dans la devise des États-Unis, ça va faire l'argent initial en circulation d'une nouvelle banque. Une nouvelle banque. D'une nouvelle banque. Tout l'argent initial d'une nouvelle banque. Cet argent-là, qu'on l'appelle, on va l'appeler Louis. Ben, ça va être basé sur la valeur du dollar des États-Unis, par exemple. C'est pour ça qu'on fait la conversion de toute la dette publique privée dans la devise des États-Unis. On fait la création de Louis. En anglais, c'est pareil, Louis, fait qu'on ne s'ostinera pas. En anglais puis en français, ça va être pareil. U point, unité, E point, échange, U point universel. Oui. U point, unité, E point, échange, universel. Oui. U point, unité, E point, échange, U point, universel. Oui. U point, unité, E point, échange, universel. U point, unité, E point, échange, universel. Oui. L'unité d'échange universelle, on va mettre en circulation avec un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça ne va pas pouvoir être plus que 10%. Après ça, ça peut être en bas, ça peut être 3.33, 1.56, 7.18, 4.18, ou en bas 6.1, 9.3, que ça soit 9.3, mais en bas de 10 par principe. Fait que c'est ça, bien sûr, qu'il faut faire, bien sûr. On va faire, bien sûr, ici, cette refusion totale. Toute la refusion de tout l'argent en circulation. Ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait que c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, pour en faire, bien sûr. Et donc, je vais boire, je vais m'hydrater ici, puis je vais continuer la TRD, puis on va aller, bien sûr, on va finir la vidéo, parce que je vais retourner chez nous, je commence à avoir faim. Et... Oh yeah. Go, let's go. Eh ouais. Je dois faire quand même une méditation. Là. Ça fait tellement de travail pour avoir ça. Imaginez-vous pour avoir ça en bas. Là. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, là. Toute la dette publique-privée. Ça va faire une conversion. Toute cette dette-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Comme je l'ai dit auparavant. Fait que toute la dette publique-privée, ça va fonder une nouvelle banque. Une nouvelle banque. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être la fondation d'une nouvelle banque. On va appeler la nouvelle monnaie en circulation U point, unité, E point, échange universel. U point, unité, E point, échange universel. Ça prend un partenariat public-privé. On a un taux d'intérêt de 10%. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, comme qu'ils font ici, rebâtir des ponts, des aqueducs, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens à l'entraînement physique, financer les gens à faire l'entraînement physique. C'est ça qu'on va pouvoir faire. Ça prend du partenariat public-privé pour le faire, ces choses-là. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Toute la dette publique-privée, on va la mettre ensemble, on va faire la création de cette nouvelle monnaie. Et cette nouvelle monnaie, ça va être une nouvelle monnaie qu'on va appeler Louis.
basé sur la valeur de l'or des États-Unis. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique et le tourisme parce que inter-nord-américain pour l'Amérique du Nord, les citoyens les financer. Faire le tourisme, bien sûr. Faire du tourisme, ça va faire du bien. Le tourisme, on va pouvoir financer le tourisme, on va pouvoir financer les gens à faire de l'entraînement physique. Mon entraînement physique, j'ai créé moi-même en 2019. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales. L'argent, ça sert à ça, c'est ça. L'unité d'échange universel, ça va servir à ces choses-là. Fait que ça va être un but, ça va être quelque chose. C'est ça mon rêve. Le royaume de la déesse et du dragon, le royaume, c'est pour l'Amérique du Nord, le collectif de la République démocratique de l'Amérique du Nord. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé pour le parti nord-américain collectif. C'est ça qu'il faut faire. La TRD, il n'y a pas d'autre solution. On va prendre toute la dette publique-privée, on va faire la réflexion, on va faire la création de l'UI, U point unité, E point échange universel, c'est ça l'argent. On a un taux d'intérêt de 10% après ça maximum, puis on va pouvoir financer, refinancer, puis l'entraînement physique, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure. Le collectif, on a des ponts, on a des aqueducs qui sont en train de collapser. Il faut faire du renouveau du 20e siècle. Là. Bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. Puis bien sûr, financer les gens au tourisme aussi. Paradoxe, mais c'est la seule et unique solution, méchant. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez pendant 44 ans, mais il n'y a pas d'autre solution là que je marche. Puis maintenant, il est 7h35, fait que je vais dire ça avec la gratitude. Fait que ça prend un partenariat public-privé. Ça prend la TRD. Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Vous pouvez vous ostiner encore une fois pendant une couple d'années, mais c'est la TRD, c'est la seule et unique solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution, je vous dis, c'est clair et net. Et donc, je dois me diriger parce que là, il faut que je m'en aille, puis je commence à avoir faim un peu, je ne veux pas avoir mal à la tête, mais il faut que j'aille manger quelque chose chez nous. J'ai la nourriture chez nous, fait que je dois avoir de la gratitude pour ça. J'ai des gaufres, hein. Ils ont augmenté de prix, là. C'est passé de 1$ de la 5 semaines, ça a duré durant la COVID, 1$, 175 grammes, puis importé de l'Europe, mais c'est des bonnes gaufres. Puis là, il y a 2 semaines, ça a augmenté de 25 cents, mais c'est quand même 25%. Yep. J'avais l'espoir qu'il allait juste augmenter d'à peu près 10 cents, 15 cents, mais 25, c'est quand même un quart, là. $1, c'est quand même 25 cents, puis je m'attendais qu'il augmente, mais j'ai acheté encore. Je dis, ça vaut encore la peine. À 2$, non, mais 1,25, ça vaut encore la peine. En tout cas, un petit jour là, des mots que je vis, puis j'ai un stress financier, tu sais, je vis un stress financier, je vis un stress financier moi-même en ce moment, mais à part ça, ça va bien. Je travaille sur la gestion de mes symptômes. L'Asperger, il n'y a pas de médicaments, mais je dois toujours faire la gestion de mes symptômes. Je dois toujours faire la gestion de mes symptômes. Puis la gestion de mes symptômes, bien sûr, c'est faire la gestion de mes symptômes. Puis être conscient, j'ai cette neurodivergence que je dois vivre avec, comme je vis avec mes cicatrices. Partout sur le corps. Comme je vis avec le trompe, comme j'ai survécu la COVID, j'étais en dépression. Je vous présente la solution. C'est un paradoxe. J'étais maudit par des malédictions, mais c'est une bénédiction là, que je mets sur la table. Il faut le faire. La TRD, faire la création de l'UI. Unité d'échange universel, ça presse. Ouais, le 25, il n'y a pas d'autre solution, méchant. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui où qu'on est rendu à payer tellement d'intérêts sur la dette publique. Là. Imaginez-vous qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts seulement. C'est un chiffre énorme. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudriez, mais c'est la seule et unique solution, méchant. Déjà que j'ai fait des pas, mais je dois penser maintenant aux camionneurs, aux boulangers, tous ceux qui en est. Tu sais, les hôpitaux de l'Amérique du Nord, les camionneurs à travers l'Amérique du Nord, les chauffeurs d'autobus publics, ceux qui font dans les restaurants, qui font la livraison de la nourriture, dans le nettoyage, tu sais. C'est pas juste les millionnaires, milliardaires, les athlètes, les artistes. Il faut penser aux autres, envoyer de l'amour aussi à eux autres. Tu sais? Envoyer aussi de l'amour à eux autres. Tu sais? Puis mes initiatives sont pour la défense, pour l'intégration. Quand je dis l'armée du dragon, puis je le dis avec amour aussi, à mon citoyen frère, ministre de la Défense nationale, Bill Blair,
le gros câlin du dragon arc-en-ciel, mon oncle, mais il faut mettre un protocole, une initiative, puis que, avant de mettre un uniforme, là, aller changer des couches dans les garderies, mes chers soldats des armées libres, parce que vous n'êtes pas des mercenaires, j'espère. Parce que je veux rien savoir des mercenaires. Les mercenaires là, qui restent, qui ne traversent pas le Pacifique ni l'Atlantique pour venir nous voir au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on a le NORAD, l'OTAN, puis l'Alliance militaire, mais moi, je mettrai un nouveau protocole. Puis il faut avoir, c'est sûr, un beau salaire, être bien salaire, bien payé, mais pas des mercenaires. Il faut avoir un nouveau protocole. Mais je mettrai ça. Ah ouais, on va changer les couches aujourd'hui avant que vous mettiez l'uniforme. Vous allez voir qui vous défendez en premier. C'est les jeunes, les enfants qui sont dans X, Y, Z, Y, Z, puis qu'ils soient bien sûr en défense pour eux autres. Puis that's it, that's all. So, c'est une initiative, un protocole, fait partie de mes philosophies là, en tant qu'un centrisme. Mon centrisme, que j'appelle un centrisme révolutionnaire universel, parce que mon centrisme, il est relié à ma trinité de théorie. Une de ces trinités de théorie, je viens de la discuter, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Parallèlement avec la théorie d'intégration citoyenne, parallèlement avec la théorie de la refusion citoyenne, parallèlement avec la théorie de la fusion démocratique, pour la fondation de deux institutions de partenariat public-privé, intégrées avec les institutions qui existent, mais basées maintenant sur le 21e siècle, basées sur la réalité géopolitique qui existe aujourd'hui, en 2024, en ce octobre, que j'avais prévu. Puis j'avais prévu, bien sûr, moi-même. Puis j'avais fait cette prédiction moi-même, puis c'était ça que j'avais prévu, bien sûr, pour le faire ici. Puis c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je dois faire constance, vigilance, puis en étant dans le public, il faut pas que... S'il y a quelqu'un, il faut que je fasse le compromis, puis je me tasse du chemin, parce que je suis dans le public. Fait que j'ai des responsabilités, obligations additionnelles que j'ai pas chez nous dans ma grotte. Tu sais, j'ai pas chez nous dans ma grotte. On s'en va voir un peu. On s'en va voir un peu. On s'en va voir un peu ici. On s'en va voir un peu cette lumière. Oh, c'est l'Halloween, ben oui. Ça me faisait penser un peu Noël, décembre, mais c'est l'Halloween. Je pensais que c'était quelque chose, mais ça a des couleurs. C'est beau, ça. Les enfants vont aimer ça. J'adore l'Halloween, mais j'aimais ça une réduction des billets, des coûts des billets, puis... Hey, c'est cute, ouais. Oh, il y en a quand même. Il y a quand même des décorations. Je suis content pour les enfants. Oh, il y en a ici aussi. Ah ouais, ils vont venir, puis... il y a le dragon gonflable, là, qui est là. Puis, oh, il y a d'autres ici. Fait que, hey, il y a une couple de maisons en ligne. 5, j'en ai compté 5 maisons. Ben, pas exactement en ligne, là, mais quasiment. Fait que, hey, c'est bon, ça. 5 maisons, mais 3 en ligne, puis les 2 autres à part, entre eux. Fait que, juste sur cette rue d'où que j'ai tourné le coin quand même. Fait que, hey, c'est bon. On va avoir des bonbons. Fait que, that's good. C'est bon pour eux. J'adore l'Halloween, puis... Chez nous, ils passent pas, mais j'avais fait, là, 5 ans, j'avais fait en 2019, puis il y a juste mes voisins, là, à gauche puis la droite, qui sont passés, fait que j'ai dit non, bien sûr. Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse moi-même, mais cette hyper-vigilance, que je moi-même en regardant de la pleine lune, ça vient la semaine prochaine, la pleine lune, bien sûr, la pleine lune. Les jeunes qui sont là, puis la jeunesse, puis ça prend l'amour aussi, c'est pas juste se battre, là. Ça prend l'amour, la force, Louis VI, ça prend aussi avec Céline, ça prend aussi les deux, tu sais, le Céline, puis le Louis VI, ça prend les deux. On peut pas se baser juste sur une affaire, mais hey, je viens-tu voir un raton, c'était quoi ça? Ah! Oh, c'est un terrain privé, je peux pas rentrer, je viens de me rendre compte, c'est écrit là. Terrain privé. Oh, désolé. Quasiment rentré, mais c'est écrit terrain privé. Fait que je dois quand même respecter ça, mais ça prend du privé, du public. Juste que je voulais voir le raton. C'était comme un raton, là, je sais pas, ça... J'aime bien les ratons, fait que je voulais voir le raton plus proche. En tout cas, fait que là, on se rend à la banque royale, là, puis on finit ça ici. Je vous encourage à l'entraînement physique, ça fait tellement du bien. Puis moi, c'est pas fini encore, mais ça va finir bientôt. Mais on y va, on continue le chemin un peu avec
Ce vendredi, on y va pour